So, wenn alles geklappt hat, dann kann man mich, glaube ich, jetzt hören. Und ich bin online. Für alle, die es nach MVOD sehen, sage ich schon mal Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Zero Escape, Virtue's Last Reward. Und, ich musste kurz aufstoßen, weil ich hatte gerade eben noch was getrunken. Ich habe hier auch neben mir eine Tasse Tee mal wieder stehen. Es sind auch sofort ein paar Zuschauer da, das ist sehr, sehr schön. Denn es geht natürlich wieder daran, Entscheidungen zu treffen. Denn es gibt ja jetzt sehr verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Sache jetzt gerade spielen kann. Letztes Mal hatten wir das Dio-Ende. Und wie man vielleicht schon gehört hat, es gibt quasi für jeden Charakter ein spezifisches Ende oder ein Ende, das mehr oder weniger mit einem spezifischen Charakter zu tun hat. Es sind aber nicht alle von Anfang an verfügbar. Man muss teilweise bestimmte Sachen erst gesehen oder erlebt haben, bevor sich gewisse Wege öffnen. Dazu werden wir aber kommen. Das ist ein bisschen wie beim ersten Spiel, im ersten Teil. Okay, jetzt werden gerade gleichzeitig 0 Zuschauer angezeigt, was ein bisschen schade ist. Irgendwas ist seltsam. Naja. Vielleicht tauchen jetzt gleich nochmal Leute auf. Ich werde nochmal kurz ein bisschen erzählen. Letztes Mal sind wir ja quasi unseren ersten Durchlauf komplett durchgekommen. Das heißt, wir hatten hier uns entschieden, mit Luna zusammen in die Magenta-Tür zu gehen. Anschließend haben wir sie verraten. Sind dann zusammen mit Alice und Clover, also Alice im Team und Clover dabei als Solo in die rote Tür gegangen, waren dann entsprechend hier, haben uns dann entscheiden können, ob wir uns mit Clover zusammentun, wo wir dann ein schlechtes Ende bekommen haben, also das Dio Game Over. Und wir hatten aber auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben mal Betrug genommen. Und dann sind wir eben mit Dio und Fai zusammen entkommen. Waren in einer seltsamen Wüste mit einem roten Mond am Himmel. Wir konnten also zumindest schon mal das Datum eingrenzen. Wir wussten aber nicht, wo genau wir waren. Wir wussten nicht, was es genau mit der ganzen Sache auf sich hat. Dio gehört augenscheinlich zu einer Art Truppe von Klonen. Von einer Art religiösen Sekte erschaffen. Es ist nicht ganz so einfach, wie das jetzt genau geregelt ist. Auf jeden Fall, Dios eigentlicher Name wäre dann auch nicht Dio, sondern Left. Aber er nennt sich in dieser Sache Dio. Ich werde ihn auch weiter im Spiel jetzt Dio nennen, weil das steht überall, macht es einfacher. Und das ist ja auch der Name, unter dem er gerne angesprochen wird hier, ne? Auf jeden Fall haben wir auch so ein bisschen was rausgefunden, dass Fai wohl durch die Zeit springen kann, was sehr eigentümlich ist. Also zumindest mit ihrem Bewusstsein. Aber gut. Ich würde sagen, da jetzt momentan keine Chat-Aktivität da ist, werde ich jetzt einfach, solange niemand da ist, die Sache, wie der Storyverlauf jetzt ist, zufällig wählen. Das heißt, wir entscheiden uns jetzt hier, per Würfel, gehen wir hier hin oder gehen wir hier hin. Wenn jemand doch noch irgendwas einwenden möchte, darf er oder sie das jetzt gerne tun. Wir können auch gerne woanders hinspringen, weil einige sagen vielleicht auch, hey, vielleicht hätte man hier statt Betray gegen Luna auch einfach mal Ally wählen können und wäre an eine andere interessante Stelle gekommen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber das sind jetzt so unsere zwei Optionen. Entweder wir machen hier was anders oder wir machen hier etwas anders. Ich würde jetzt an dieser Stelle würfeln, wenn wir jetzt hier nochmal quasi das bekämen, würden wir dann halt hier was anders machen. Es sei denn, es gibt jetzt gerade was im Chat. Momentan sehe ich nämlich, es ist jemand da, aber ich sehe noch nicht, also ich sehe bisher zumindest nichts im Chat. Von daher, ich denke, dann kann ich jetzt auch einfach mal kurz meinen Würfel rollen lassen. 1 bis 2, bleiben wir. 3, 4, 5, 6, jeweils was anderes. Es ist eine 2, das heißt, wir entscheiden uns dazu, hier quasi nochmal durchzugehen und hier würden wir uns jetzt anders entscheiden. Wir würden jetzt also im AB-Game gegen Luna sie nicht verraten, sondern wir würden mit ihr zusammenarbeiten. We don't have time to talk about this. Was übrigens auch interessant ist, dieses Do you wish to jump? Finde ich, ist sehr interessant, was man da sieht. Aber gut. So, wir hatten das. Das können wir skippen. Wir wählen Ally. Round 1 of the Ambidex game has been completed. Results will be displayed in the warehouse. Jetzt wird sich ein bisschen was doppeln, das ist aber auch normal.
Währenddessen, ich versuche weiterhin auf den Chat zu achten, also falls ihr irgendwas schreiben wollt, Thank haut you raus. for your participation. Ambidex gates now opening. Das war ja die Runde, in der jedes Team quasi von 2 Leuten die Einzelperson verraten hatte. Bei unserer letzten Runde. Und das auch erfolgreich. Ich habe jetzt... As Fi and I stepped out of the AB room, I could see the others running toward the monitor, shoving and pushing to get closer. Tenmyoji was left behind, his footsteps a slow, heavy plod. What had happened to make him like that? What was that, Sigma? Huh? Don't play dumb. You chose ally. Didn't you hear me? I told you that if your BP drops to 0, you die. Yeah, I heard you. A whole second before the deadline. How can you expect me to think anything through that quick? It would have taken like half a second just to process what you'd said. No, you could have done it. The brain's processing power increases during a crisis. It starts working so fast that a second can seem like an eternity. Your brain was doing that right before time ran out, wasn't it? Well, am I wrong? What the hell are you talking about? Okay, fine, let's be generous and say hypothetically that you're right about this crisis overclock thing. How would you know whether or not my brain was doing that? Did you crack open my skull while I wasn't looking? You just wedge a microscope in there and have a look at my neurons? Let me be straight with you. Your shit is whack. Like, hella whack. I mean, you just know stuff you shouldn't. Stuff like my name, or how your BP, if your BP hits 0, you die. You told me you don't know why, but more and more I'm starting to think you've been lying to me. Yo, what's up? Siggy! Ich muss sagen, ich finde Zero einfach klasse in diesem Spiel. Hey, what are you kids doing over there? Bis auf so ein paar Gemüsewortspiele. We're about to announce the results. Let's go. Time to see what the results are. Maybe it's different this time. Huh? This time? Hey! Bye. Hold on! Shit. Good. Looks like you're all here. Finally. Let's get ready to rock! Ambidex game! Round 1! The results! If everybody would please direct their eyes to this monitor. Wir sind das einzige harmonische Team. Here are the results from your game. Now, let us check the numbers on our bracelets. Tja, augenscheinlich kann man Luna wohl vertrauen. Thanks, Luna. Oh no, it's nothing. You don't have to thank me. I only did what anybody would have done. I believed in you and Phi. When Luna glanced away, I threw Phi what could only be described as a smug grin. Rather frustratingly, she didn't respond, only turned away unperturbed? Ich habe keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet. Unperturbed ist, glaube ich, ein eher unübliches Wort. I was about to press the issue when I heard Tenmyoji's voice. Quark, what happened? No! It wasn't me! Mr. Dio tricked me! He told me he'd pick Ally! He promised! That's why I let him do the voting! Is this true, Dio?
Are you serious? This kid's full of shit. What? I didn't do squat. Quark was the one who decided how we were gonna vote. You wanna know what he told me? You just leave the voting to me, Mr. Dio. Grandpa's gonna choose to ally for sure, 'cause I'm his opponent on this one. I think we should betray. To be honest, I'm getting kinda tired of that grumpy old bastard. He's had a good life, but it's time for him to go. What do you say we leave the old fart here and leave? I've got a plan. See? Don't worry about me. I'll just tell him you tricked me. He'll believe whatever I tell him. Besides, if he still trusts me, that'll make it easier to use him again later. What do you say, Mr. Dio? Pretty good plan, huh? Alright, let's do it. Das geht auf jeden Fall weiter als die Erläuterung, die wir letztes Mal hatten. You're lying! I never should have trusted you! Dio! You're a lying jerk! Sure, kid, keep whining. See if I care. Grandpa! You believe me, right? Don't let this brat fool you, old man. All of this is just part of his plan. You bastard! I'm not gonna let you get away with this! That's enough, Quark. Don't lose your temper. How long have I known you? I could be deaf and blind, and I'd still know if you were lying to me. Really? You're just as gullible as he said you'd be. Hook, line, and sinker. Let me give you a little warning, Tenmyoji. That little shit is a hell of an actor. I'll bet you money he's a born con man. I don't know what he is to you, but if I were you, I'd trust the kid as far as I could throw him, and at your age, that can't be much. You hearing me, old man? Keep an eye on him. Okay, ein paar Sätze haben sich wiederholt. It's all right. I understand. I'm so sorry. I apologize. This is very unfortunate. It looked as though another argument had taken place while Quark and Dio were fighting. Whatever it had been about, it appeared to have resolved itself. The past is the past. There's no point complaining about it. I'll just have to try and get those points back in the next AB game. Zero, when does the next round start? What makes you think we'll be having another round? Hier sind wir jetzt zum Beispiel weniger auf die Gründe für Kays Betrug eingegangen. Das war an der anderen Linie ein bisschen deutlicher. Kann aber auch sein, dass das tatsächlich immer davon abhängt, ob man es schon mal gesehen hat oder nicht. Well, you said round one. If there's a round one, then there's likely a round two. Besides, didn't you say the goal of the AB game was to get 9 BP? That's impossible without a second round. Yeah, I guess you got a point. You're right. There will be a second round. When? I don't know. Why not? The voting happens when an AB gate opens. They're already open. Right, you are. So, let me just close them. The Ambidex gates have closed. Round 2 of the Ambidex game will be the Moon Round. Moon cards will be required to open the gates. Moon cards? Does that mean we can't use these cards anymore since they've got suns on them? Yes, indeedy. Now, You'll have to look for cards with moons on them. So, how many times do we play the AB game? I don't know. As many times as you need to. It's anybody's guess how long it'll go. But I plan on keeping this party going until somebody opens the number 9 door. So it's over when someone gets 9 BP. Nope. As long as that person doesn't open the number 9 door, the game goes on! Of course.
You could also get stuck just below 9 BP, where every bunny just keeps going back and forth and back and forth, winning and losing points. Ja, das kennen wir eigentlich schon. After all, if there's no bunny with Aber 9 gut, ich BP, gehe es jetzt trotzdem mal durch für Leute, die vielleicht nicht die ersten Folgen gesehen haben. if that happens, you'll just have to continue on to round 3, and round 4, and round 5, round 100, round 2000. You might even go all the way up to round 24,9,004,897. Although, I really, really hope it doesn't come to that. Hey, can I ask you something? I don't know. Can you? There's rules about who can go into the secondary doors, right? Like, you have to have 3 people exactly. Yeah? So? Well, what about the number 9 door? Are the rules the same? Nope. There aren't any rules about how many people can go through that door. It could be 1 person, or 2 people, or even all 9 of you. There is one thing though, Siggy. All that stuff about how you have to have 3 people to go through the secondary chromatic doors, maybe it's not 100% true. What? What do you mean? Well, you can open the door with just 1 or 2 people if you want. That's not what you told us. Well, I didn't want to make things complicated. Then explain it now. Just use the bracelets. What? How? There's a sort of scanner between the 2 doors. It checks to see if the right people are going through. But that doesn't necessarily mean it's scanning the people. So, it's scanning the bracelets then? Ding ding ding! As long as the scanner sees the right combination of bracelets, it doesn't matter how many people there are! But wait, hold on a minute. Do these things even come off? No, yes, they do indeed. Nur kurz zur Erklärung, es ist halt so, an dieser Stelle muss in jedem Durchlauf das mal erklärt werden. Das ist leider so. Kommt man nicht drum rum. Then how do I take it off? Weil ist ja blöd, wenn du halt im ersten Durchlauf dann was nehmen würdest, wo das nicht erklärt wird. Das wäre halt auch ein bisschen kacke. Well, there's 2 ways. The first is to get through the number 9 door and escape. As soon as you're out, the bracelet unlocks all by itself. What's the second way? Hey, Zero, wake up, will ya? What's the second way? Oh, Dio. I think you already know. What? Do you really want to get rid of that bracelet? Of course I do! Ach ja, da fällt mir noch was ein. Wir hatten ja hier in dem Durchlauf noch was. Da war es ja, bevor wir bei diesem AB-Game angekommen sind. Das war ja, nachdem wir mit Alice und Clover hier durch waren, haben wir ja später Alice und Luna beide tot gefunden. Alice mit einem Messer in der Brust. Und bei Luna weiß man nicht genau, was mit ihr war. Sie wirkte nicht verletzt, aber man weiß es nicht. Aber Luna war zum Beispiel ja auch der Grund, warum Dio einfach auf jeden Fall entkommen konnte. Denn wenn Luna fehlte, gab es niemanden, der gegen die stimmen konnte. Von daher automatisch Ally, die konnten sich die 3 Punkte abholen und fertig. Oh, well, I see. It's easy. Nothing to it, really. You die. Here's an exciting fact. Your heart creates a bunch of faint electrical impulses. You know what an electrocardiogram is, right? Technically, it's a machine that graphs the electric current flowing across the myocardium, but you probably know it as the thing in the hospital with the little light that goes beep, 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 beep. When someone dies on a TV show. Anyway, the point is that you can detect the electricity that your heart makes by pumping blood. Your fancy little bracelets pick up on that. They're always watching. Man könnte sagen, es gibt beim Herz sowas wie eine Art
selbstverstärkenden Feedback-Loop, der halt moduliert werden kann. Aber das ist der Grund, warum zum Beispiel, also das Herz gibt sich zu einem gewissen Grad selbst das Signal zu schlagen, was sehr interessant ist. Also es gibt da halt einen, wie gesagt, einen Loop, der in gewissen Zeitabständen immer wieder halt ein Signal dann abgibt. Wo man immer wieder mal merkt, ja, unser Körper ist schon auf eine sehr interessante Art konzipiert. Wobei konzipiert ist ja der falsche Begriff, ist ja alles Evolution, aber trotzdem. So, when that signal goes away. The lock on the bracelet releases, right? Yep. So there you go. The second way. Your heart stops. Your bracelet comes off. Apart from that, there's no other way to get the bracelets off. Jetzt, es ist nett zu sehen, dass die Entscheidung von Sigma keine Auswirkung auf die Entscheidung der anderen hat. Ja, zumindest hier war das so. Ich weiß, ominöser Satz. If you try something harebrained, like trying to break them or something, you'll be disobeying the rules. I don't think I need to remind you what happens when you do that. But if you're lucky, you might get to see a few of them come off during the next round. Oops. I guess it's not going to be very lucky for some of you, huh? Next round. Yep. What do you mean? Well, do I have to explain everything? Somebody might die during the next round of the AB game. There. That's pretty clear, right? If I had to guess, I'd say it's going to be 10 Mjolnir or less. One or the other. Or... it might be both of them. Wait, what? Why am I going to die? I guess I can tell you why. Anyone whose BP drops to 0 gets penalized, just like when you break the rules. I'm pretty sure I already told you what the penalty is. You mean the needles in our bracelets are gonna activate and we'll die? Correct, Siggy. Full marks. So, I had been right. But how had she known before Zero told us? I see. Alice and I only have 1 BP. That means we'd have less than 0 if we lost 2 points. What? What the hell? This is important stuff. Why didn't you tell us about this earlier? Sorry. Sorry's not going to cut it. I thought you were supposed to tell us the rules, not hide them. Well... Is there anything else you've conveniently left out? It's not fair to make people play a game without explaining all the rules. I think it's fair. After all, it's not like anybody else knew. Right? Right, Fido? Yeah. I guess so. Interessant, ne? I took a moment to go over everything in my head. The AB game would continue until someone opened the number 9 door. There were no rules about how many people could or couldn't pass through the number 9 door. That meant it was possible for everyone to escape. The secondary chromatic doors could be opened by any number of people, so long as you had the right bracelets. The bracelets would only unlock under 2 conditions: if you left the building or if your heart stopped. If your BP hit 0, the needles in your bracelet would activate, killing you. Oh, one last thing. The next set of chromatic doors you'll be going through are downstairs. You already saw them, right? There should have been 3. Red, blue, and green. That means that to get through, you'll need bracelets in cyan, magenta, and yellow. But wait, you've already got those bracelets. Have a look. The color's changed, hasn't it? Yeah, it did change.
Mine changed from red to cyan. Me too. Mine's cyan now. Mine too. Wait, I guess the colors weren't the only thing that changed. It switched from pair to solo. You're right. Mine switched from solo to pair. Mine is now a solo as well. Yep, looks like mine's changed too. I've gone from solo to pair. I'm still a pair. The three of us seem to be magenta now as well. I'm yellow, and it still says solo. Fi, you and Dio are yellow now too, right? Yeah. Looks like I'm a pair. When did they change? Back when the AB gates closed. As soon as the gates close, your colors get all shuffled up automatically. The pair and solo assignments hop around a bit too. And of course, it's totally random. No rules or anything! Now, with all of that explained, I must bid you adieu. Sadly, we may never meet again. What? Well, there's not really anything for me to facilitate anymore. I mean, you guys are good from here, right? I'll never see you guys again. Did you really think I was gonna cry? Nah, 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 nah. Suckers! As if I'd cry over you dummies! What the? You fucking dick! You mad? Anyway, good luck. I may be gone, but I'm always watching. Maybe I'll see you again someday. Have a nice tragedy. Okay, wir sind also wieder mit Alice im Team. That little piece of shit. Übrigens, uns fehlt natürlich immer noch die Information, wer hat jetzt zum Beispiel in der letzten Sache Alice umgebracht, wer hat Luna umgebracht, haben die sich gegenseitig umgebracht, woher kam das Messer? Aber es gibt noch genügend andere Sachen. Immerhin, wir können darauf schließen, dass Dio definitiv nicht Zero ist. Ändert nichts daran, dass er ein Arschloch ist, aber er ist schon mal nicht Zero. Das wissen wir. If I could just get my hands on that little fucker, I'd squeeze him till he popped. That sounds gross. I don't really want to think about that. So what happens now? We've still got a while until the chromatic doors open. Yeah, looks like about 42 minutes. We should go and see if we can find any other exits. Maybe there's a vent or a disposal chute or something. If there's a chance Zero missed something. I concur. There's no point in standing around. We lose nothing by looking, and if we find nothing, we can always return and go through the chromatic doors. Let's split up. 5 minutes would give us a good half hour, so... Let's meet in front of the chromatic doors 5 minutes before they open then. Any objections? There were none. After some nods and mumbling, they split up and moved off to investigate. I was the only person who stayed behind. Damn. How the hell did I end up here? Why? Why me? Ach, jetzt dieses Flashback, oder? Try as I might, I couldn't think of anything I'd done that could have landed me in Zero's game. I hadn't pissed anyone off, at least not this bad. I didn't owe anybody money, and my family certainly wasn't rich. If anyone was hoping to get a fat ransom payout for me, they were going to be very disappointed. Obviously, I wasn't some kind of genius, nor was I an Olympic athlete, and I certainly hadn't been chosen by God to fulfill some great purpose on this earth. Well, at least if I was, I didn't know it yet.
Had I started a fight with a frightening and mysterious new religion? No. Had I hacked into some terrorist group's server? No. Had I witnessed an assassination? No. Had I gotten wasted and had a one-night stand with the mistress of a prominent politician? Well, yes, but it was just the one time. And she was the one who went after me. Ich möchte kurz anmerken, es ist gar nicht so, also zumindest so aus meiner Erfahrung, es ist gar nicht so selten, dass Frauen inzwischen auch mal die Initiative bei solchen Sachen ergreifen, was ich persönlich sehr begrüße. Ist für mich deutlich einfacher, wenn Leute, sagen wir mal, etwas offensichtlicher Interesse zeigen und nicht erwarten, dass man irgendwelche subtilen Zeichen erkennt. Aber gut, ich bin auch ein neurodivergenter Typ, der sowas nicht lesen kann. Von daher, ich gieße mir nebenher mal kurz wieder meine Tasse ein. Ich habe nämlich eine Kanne Tee stehen und die muss im Laufe des Abends auch mal leer werden. So. Ich muss sagen, ich finde sogar weibliche Eigeninitiative sehr attraktiv. Aber gut, gehen wir weiter. Es gibt ja Leute, die behaupten, das wirkt verzweifelt. Ich finde, das wirkt selbstsicher. Wo ist das Problem? Anyway, I was just an ordinary college student. Oh, muss schon jemand weg. Schade, aber dann bis zum nächsten Mal. If there was a reason I'd been abducted and put in the nonary game, I sure couldn't see it. Why was this happening to me? I thought back to what I'd been doing right before I was taken. The memories were still a little blurry, but they were there. Ja, das können wir eigentlich jetzt überspringen. Das ist die Sache wieder mit dem Auto. Ich möchte es auch nicht übertreiben. Es gibt ein paar Sachen, die sieht man dann einfach entschieden zu oft. So. Why is this happening to me? I spent a few minutes wallowing in misery. I figured I deserved at least a little self-pity. But even I knew that brooding and whining wasn't going to get me anywhere. Like Kay had said, we needed to at least try and find another way out. So I shook my head to clear it, stood up straight and headed off. Jetzt können wir uns aussuchen, wo wir hingehen, da momentan mir keine Zuschauer angezeigt werden und die einzige Person im Chat abgehauen ist, würfel ich wieder. Infirmary ist das erste. Also rein ins Krankenzimmer. How's it going? You guys find anything? Hello, Mr. Sigma. Nothing yet. Oh. Well, Alice, Clover, and I did go over this room quite thoroughly. I doubt you'll find any hidden hallways here. Why are you back here then? Well, I was concerned about the lady you found. Ein paar Sachen wiederholen sich mal wieder. Who would do such a horrible thing? Given what we know so far, you're the most likely candidate. Fie, please. Why would I kill this woman? Hey, don't get me wrong. Boah, ich bin Critical Role geschädigt. Ich kann bei Kays Stimme nicht mehr anders, als mir da wirklich das Gesicht von Travis Willingham vorzustellen. Es geht nicht mehr anders. I'm just saying the evidence points to you right now. If we find more evidence in the future, that could change. We were so busy earlier that I never got to ask, but do any of you even know who she is? Beats me. I've never seen her before. I don't know her either. Neither do I. Well, I suppose I might have known her before I lost my memories, but there's no way to know, is there? You still can't remember anything? No. Not even a little, unfortunately. You better be telling the truth about this amnesia stuff. Are you suspicious of me too, Sigma? Suspicious? Have you looked in the mirror lately? You might as well have suspicious tattooed across your forehead. If someone ran into you on the street at night, they'd probably pass out from fright. Or maybe even during the day. Oh. I'm so sorry. I apologize for my frightening appearance. Well, it's not really something you need to apologize for. I mean, it's not your fault, right? No. I suppose not. Well, I assume not. But
But what? I'm not sure why, but none of this feels particularly strange. The mask and the suit, I mean. In a way, it almost feels natural. I don't feel as though I was forced into it. Are you saying this is how you always look? Ach komm, ich überspringe. Es ist jetzt wirklich immer dasselbe. So, wo gehen wir als nächstes hin? Jetzt den Skip erstmal ausschalten. Vielleicht sind ein paar Dinge dann anders. Oh ne, es lässt mich den Skip gerade gar nicht ausschalten. Aber gut. Lounge. Ah ne, Crew Quarters. Ich habe die Zahl falsch gelesen. Very well. I shall head for the lounge then. Until we meet again. Excuse me. Ja, das hatten wir auch alles schon. So. Das ist das Einzige, was mich an dem Spiel so ein bisschen stört, dass man dann noch einige... Hat man ja auch beim ersten Teil, dass man sich ein paar Sachen einfach mehrfach angucken muss. Weil die eben auch wichtig sind, um dann Kontext für manche Sachen zu haben, die später kommen können, aber nicht müssen. So, these are the crew quarters, huh? Oh, Sigma. What are you doing here? Hey, come on, man. Don't be like that. We aren't enemies, are we? Huh. I wonder. What happened to you, Tenmyoji? We've been acting weird ever since we found that lady's body. Ja gut, das hatten you wir think auch schon. so? Ja. But you sure it ain't just all in your head? Ganz ruhig. Oh, you think so, huh? Der war jetzt auch so... Ja genau, das hatten wir alles So schon. Sorry, but I just don't really trust you guys. Und da sind wir an einem Punkt, wenn man nämlich nicht skippen kann, dann sind das Sachen, die man noch nicht hatte. I mean, what if one of you is Zero? It could be any of you. Was war das, was davor kam? Moment. Clover, you really think this is the time for playing it close to the chest? Und dann sagt sie diesmal was anderes, was wir vorher noch nicht hatten. Sorry. Aber ja, sie hat recht. Irgendjemand ist Zero. Die Frage ist, wer? Anyway, I think that's enough about me and Alice. I just don't really feel like I can trust you guys. Maybe if that changes, then I can tell you. So, I guess I'll go now. Go? Where are you going? I don't know. I haven't really figured it out yet. Then I'll be going too. Fine. There she goes. So, Tenmyoji. Save it. I don't trust you any more than she does. In other words, you aren't gonna tell me anything, are you? Sorry. I left Tenmyoji and headed back to the hallway. There were so many questions I wanted answers to, but it was looking like I'd have to suffer in ignorance for a while longer. Besides, there were plenty of more immediate problems that needed my attention. I sighed and filed my questions away to be dealt with later. I needed to focus. There was only one room I hadn't visited yet. Lounge. Da wird sich jetzt wahrscheinlich auch wieder ein paar Sachen wiederholen. Aber gut, was willst du machen? Na, skippen, klar. Das ist wiederum eine Sache, die von Vorteil ist, dass das Ding halt immer so weit springt bis zu was man noch nicht hatte. Oh, Sigma. Perfect time. So, und hier die ganze Sache mit der Mondfinsternis, Radical 6. I don't think you'll be able to just puzzle that out. Oh, was hatten wir denn hier vorher? If this Radical 6 killed hundreds of thousands of people while we were asleep, just how long have we been here for? If we want the truth, we need to find more information. Yeah, well, doesn't look like we're gonna have time for that. Shit, we're late. Yeah. All right then. We should hurry. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo es dann tatsächlich mal interessant wird, denn
Da ist es, mit wem gehen wir dann durch die entsprechende nächste Tür. Denn diesmal haben wir tatsächlich nur die Möglichkeit, das zu wählen. Letztes Mal war es ja einfach so, ja, Entscheidung wurde getroffen, du gehst mit Clover zusammen dahin. Chromatic doors have opened. 5 minutes remain until chromatic doors close. You're late. What the hell are you doing? Sorry. That's not good enough. You realize we could die here, right? Hey, whoa, calm down there, girl. I made it in time. Barely. We've only got 5 minutes left. You're a yellow pair. Kurz ist mir da fast was umgefallen, aber nichts passiert. Nur gab ein kleines Störgeräusch. Tut mir leid. Who do you think your partner is? Gee, I wonder. You son of a... Come now, Phi. Please, calm down. Fighting now helps no one. He's right, you know. The doors have already opened. We need to hurry up and figure out our teams. What did I do to deserve this asshole? So, how should we pair up? We're almost out of time. I'll just explain it as fast as I can. Das sind Just Aussagen, die wir schon hatten. The options Phi laid out for us were the following. Option A. Alice and I, Cyan, would pair up with Luna, yellow, and go through the green door. Tenmyoji and Quark, magenta, would pair up with Clover, cyan, and open the blue door. Phi and Dio, yellow, would pair up with K, magenta, and open the red door. Option B. Alice and I, cyan, would pair up with K, magenta, and go through the blue door. Tenmyoji and Quark, magenta, would pair up with Luna, yellow, and open the red door. Phi and Dio, yellow, would pair up with Clover, cyan, and open the green door. Option C. Alice and I, Cyan, and Clover, cyan, would pair up and go through the red door. Tenmyoji and Quark, magenta, would pair up with K, magenta, and open the green door. Phi and Dio, yellow, would pair up with Luna, yellow, and open the blue door. 3 minutes remain until chromatic doors close. Alright. So what are we doing? I'm not pairing up with Kay. Oh? Why not? We'd end up playing against each other in the next AB game. Last time, you betrayed Clover. How am I supposed to know you won't do the same to me? You can't be trusted. How unfortunate. To be honest, however, I would rather not go with you either. Yeah? Why's that? Well, you only have one BP left. I very much doubt you'll choose to ally in the next round. Even if you promised me you would choose to ally, I'd be in an undesirable situation. You see, I wouldn't be able to choose to betray. If I did, and you were true to your word and allied, then I would kill you. So there you are. That is why I do not wish to be paired with Tenmyoji. Of course, for the same reason, I would rather not be paired with Alice. That's not a problem. Sigma and I will be taking Clover. I trust her more than any of the rest of you. Yep. I want to go with Alice, too. Hey, wait a minute. Don't I get a say in this? I would like to go with Sigma or Phi. They chose Ally last time. Ooh, I like the sound of that. I'm Phi's partner. You should pair up with us. Sound good? No. I am also opposed to that choice. If Alice and Clover pair up, and Luna and Dio pair up, the rest of us don't have a choice. We'll be stuck with Phi's option C. I believe I mentioned before that I do not wish to be paired with Tenmyoji. And I don't want to go with Kay either. Then what the hell are we supposed to do? 1 minute remains until chromatic doors close.
What's wrong, Quark? It's all over. This is it. We're all gonna die. Are you all right? No. No. That's not it. Don't you get it? We aren't gonna die. We have to die. We have to die here. All of us. What the hell? Oh, snap out of it, kid. Oh, come on, Quark, talk to me. No, I'm fine. You're the crazy ones. Getting so serious about this stupid game. We should just stop. End this. End all of it. End everything. We need to get him to the infirmary. No, we don't have time. 30 seconds remain until chromatic doors close. We don't have a choice. Quark's with me. I'll carry him through. But we still haven't figured out who's going where. I can't afford to be picky anymore. Someone just choose. I don't care who. Sigma, you have to choose. What? Why me? Please, just do it. We don't have any time left. 9, 8, 7. I swallowed. Alice and I will... It's green door with Luna, blue door with Kay, red door with Clover. Wenn wir mal ins Menü gehen und ins Flowchart schauen. Das war ja das, was wir hier hatten. Na komm. Jetzt momentan wieder niemand im Chat, der irgendwie was sagen möchte, deshalb werde ich wieder würfeln. Und wir sagen, wir nehmen die blaue Tür mit Kay. Alice, Kay, the blue door. Right. We should hurry. We took off toward the door at a run. I glanced back over my shoulder to see the others heading for their respective doors. Phi, Dio, and Clover were headed toward the green door, while Tenmyoji carried Quark toward the red door, followed by Luna. 2, 1, 0. Chromatic doors closing. Wait, 3 doors? It appears they are all locked. Is this a dead end? What's that thing over there? It looks like the thing next to the number 9 door. Does that lever move? Only one way to find out. Well, that was easy enough. It only opened the door on the right, though. Then we are likely meant to go there. How do we get the other doors to open? I have no idea. There do not seem to be any other mechanisms which might cause them to unlock. I don't think that's really something we should be worrying about right now. We have a door that's open, we should go through it. You are correct. There is little to be achieved by remaining here. Forward it is then. Alright, I guess. What is this place? The rec room, apparently. Oh, you didn't see it. There was a plate on the door. It said rec room, as I recall. Short for recreation, one might assume. How ironic. I doubt recreation is foremost on any of our minds right now. Okay, the pool and darts I get, but... what's with all the suits of armor? Seems kinda weird. If you think the armor's weird, check that thing out. Is that a ride? Yeah.
I see them in front of grocery stores all the time. You put a coin in and it kind of rocks around. You must have gone on one at least once when you were a kid. I have no memory of doing so, but it is possible. Does this thing mean there were kids here at some point? No, I don't think so. I guess it's part of someone's collection. That seems like an exceedingly odd thing to collect. So this place has a lounge, some sleeping quarters, and now there's a rec room. It's like we're on some kind of luxury cruise liner. Now that you mention it, it does give the impression that people are supposed to stay here for an extended period of time. They have a small but well-stocked infirmary. Anyone here would be able to treat at least minor injuries and illnesses. So you think this room is to help people keep from going out of their minds with boredom? Yes. Relaxation is important in an isolated environment. Everything anybody needs to live without leaving. I guess they're planning to keep us here for a while, huh? Well, that's not happening. I agree. Let's just find those moon card things and get out of here. Ah, there's a door over there. No good. Won't open. It looks like it's locked up tight. In other words, the moon cards must be in this room somewhere. Right then, let's find them. So, da sind wir jetzt im Escape Room angekommen. Darauf ein Schluck Tee. So, schauen wir uns mal um. Was ist das hier für ein Bildschirm? Hey Alice, what's the deal with that screen over the pool table? I think it's a scoreboard. Oh, hier fehlt doch was. A pool table, huh? It looks as though a piece of the felt has been torn off. Tja, gibt's hier irgendwas anderes, was man finden kann? Hier vielleicht? The ball retrieval slot. Yeah, that's where the balls that go into the pockets come out. Schauen wir uns mal die Rüstung an. Oder vielleicht diesen Bildschirm davor. There's a triangle in the middle of the circular button. I'm gonna push it. The suit of armor swung the weapon it was holding at the other suit's shield. Ah, Moment. So the lights turn on when you press the rectangular button. I wouldn't think we'd be able to see any distinct shadows with the room lights on, but it seems a little odd that we can't see any shadows. Should we turn off the room lights? I believe the switch is near the exit. Okay, Moment. Vielleicht erst noch kurz das hier. Ah, eine Erklärung, wie das mit Darts läuft. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Does this explain how darts works? Apparently, one of these instructions for the dart scoreboard here. Are these the rules darts normally uses? I have no idea. Isn't darts just a way to flirt with girls? I guess some people use it that way, but darts is a legitimate and dignified indoor sport for gentlemen. Nicht nur für Gentlemen, sondern auch für Ladies. Inzwischen gibt es ja auch eine Dame, die da so ein bisschen die Leute aufmischt. What? Where you compete to see how many girls you can get? What the hell happened to you? So. An automatic scoreboard, huh? Nice. If we had some darts, we could play a game or two. A dartboard. With some darts, we could get a game going. Oh. Machen wir aber erstmal hier den Lichtschalter aus. Oder das Licht aus. Dann können wir nämlich hier jetzt ein bisschen was sehen. This looks like some sort of control panel. There's something on the screen. Rectangular button turns stage lights on, off. Circular button activates armor. Huh.
So, das geht. Ich kann aber lustigerweise nicht mehr auf den Knopf drücken. Naja. Oh. Moment. There are 2 circles of light, like you'd get from a spotlight on the back wall of a stage. Why does the shadow of the suit on the left have an axe? Hell if I know. Maybe it's a ghost? I don't think so. Perhaps we shouldn't concentrate on where the shadows came from, but rather what the shadows mean. What they mean, huh? Und ich kann ihm hier nicht die Axt abnehmen, oder? Nö. Oh, Moment. It's so dark in here. Not even sure what I'm touching. Oh. Danke für die Glückwünsche und dann Gruß zurück an der Comic-Nerd im Chat. Ah. Hey, what was that noise? I definitely haven't broken anything. You sure? Hey! What are you doing, Alice? Please don't accidentally break something valuable. You want to talk. I guess it's dangerous to just fumble around in the dark. Antworten. Machen wir mal. Wieder Licht aus. Nicht aus, Licht an. So. So, und jetzt können wir mal kurz jetzt zurück und uns nochmal diese Sachen ansehen, weil das Ding hier. This guy's holding something. Ein Billardkö. Ah, a pool cue. Kö? Wie auch immer. Ich spreche jetzt mal Kö aus. Why was a suit of armor holding a pool cue? Perhaps it is not an ordinary cue. The butt end is a little weird. It's got a hexagonal hole on the tip. Interessant. Kann ich ihm jetzt hier vielleicht im Hellen die Axt abnehmen? Is this guy holding a shield with glass on it? Hey, doesn't this look like there's something under the glass? Yeah, hard to tell what it is from here, though. And we can't get to it as long as it's covered in glass. We're planning to give the suit of armor the pool cue. I don't think that would be appropriate. That curse stick is meant for more important things. Perhaps you should hold on to it for now. I guess I'll just take the weapon it's holding then. Double-Bladed Axe. Ich möchte kurz anmerken, das ist definitiv keine vernünftige Streitaxt. Ah, a Labris. Perhaps I should call it an axe. In any event, it is a European weapon with a bilaterally symmetrical blade. Bilaterally symmetrical heißt eigentlich nur, also bilateral heißt zweiseitig. So, das können wir doch sicher austauschen, oder? So. Guess I'll give him the weapon I've got in exchange for whatever he's holding. This is a spear. More specifically, it is a charging spear for use from horseback. Even more specifically, it is a lance. You see how the tip is pointed? As you may have surmised, it was used primarily as a piercing weapon. Geben wir ihm mal den Speer zurück, so. Er hat einen Dreizack. Oh, können wir einfach so mitnehmen. This is for catching fish, right? Originally, yes. I believe this is a slightly modified version, though. It is known as a trident. So, jetzt drücken wir nochmal auf den Knopf. And push. Oh! The shield. The glass is broken. We can get at that thing on his shield now, right? Yeah, let's grab it. So. Ein Allen Wrench, also ein Inbusschlüssel. An Allen Wrench. You know what that is, right? It's like a screwdriver, kind of. It just uses special hexagonal holes. So a key with circular tip. This is the part of the curse stick that was removed with the Allen wrench.
Yeah. I can't get the wrench back out, though. Perhaps the wrench is part of it now. If it is, that makes things easier for us. How so? Well, look at it. Doesn't it look like a tubular key? I think we can use this to open the lock. Welches? Das ist es halt noch. Schauen wir uns vielleicht erstmal hier um. Was haben wir hier? What's this supposed to be a picture of? They're those balls from that kids show, right? If you collect 7 of them, then you get a wish. But there's more than twice that here. Oh, then it's a set of billiard balls. Then? Look, I think it's probably a hint. Just grab it and bring it with you. So. Die Anordnung der Kugeln beim Pool. Was haben wir denn hier? Billiard balls. Are those pool balls? They look rather odd though. Aren't pool balls usually painted in a variety of colors? These appear to be all white, although they are numbered. Well, might as well try using them with the table. Scrap of felt. Huh? I wonder where this felt is damp. Presumably because it has been soaked in something. Looks like these are all the same thing. Do you think we're supposed to pick the right bottles or something? I hope not. They all look exactly alike to me. Then just take whichever one you want. Luminol! This says luminol. So, ich trinke jetzt erstmal kurz, ehe der Tee hier komplett kalt wird. Then it must be luminol spray. It reacts with certain things, such as blood, and glows with a very faint bluish-white light. It's often used in forensic investigations. Huh? What are we supposed to do with it? Maybe you could spray it on the pool table. The pool table? Why? When I was examining it earlier, I noticed a few areas where it looked like something had been wiped off. If it was blood... Da haben wir doch einen guten Punkt gefunden. Ach ja, stimmt, das gab's ja auch noch. Aber erstmal hier. Pooltisch. Now to spray this table with luminol. Hier. Und... das. Ah, looking at your piece of felt, I see. Yeah, I was thinking about trying to fit it into this bare spot on the pool table. And there. All of the felt is damp now. Well, yeah, I spread luminol all over. Shall we check for the reaction then? Reaction? Yes, to see if the luminol has reacted with anything. Turning off the lights should give us the answer. Ihr merkt schon, man muss hier häufiger mal das Licht ausschalten. A, B, C, D, E, F. Okay. There are 6 letters on the table. Yeah, looks like they were written in something that reacted with the luminol. They appear to be the letters A through F. No pattern that I can see though. Kann ich denn die Kugeln schon mal drauf verteilen? Pool table seems like a natural place to use pool balls. No, it's too dark. Don't know what might happen to them. Better turn the lights back on before I get my balls out. Hast du das ernsthaft gesagt, Sigma? Hast du das ernsthaft gerade gesagt? Alright, what am I supposed to do with these white balls? Maybe you need to drop them into the pockets on the pool table. Place each of the 6 balls into the correct pockets in the following orders. A, B, C, D, E, F. Specific balls must go in specific pockets. For instance, ball A would need to go into the pocket A and so forth. Press the A button to grab the ball, then drag the ball through the desired pocket and release it to drop it. Selecting the yellow triangle will allow you to switch which ball group is displayed, either 1 through 8 or 9 to 15. Alright, let's give it a try.
A war hier. B war hier. C war, glaube ich, hier. D. E. F. Nee. Ach hoppla, hier. Failed. Mist, habe ich das falsch gemacht. Damn, no good. I don't get it. Ich muss nochmal das Licht ausmachen, um mir das wirklich zu merken. So. A, B, C, D, E, F. Okay, also. Das Dreieck. A, B, C, D, E, F. Okay. Beziehungsweise C, A, F, D, B, E. Okay. C, A, F, D, B, E. C, A, F, D, B, E. Das kriege ich hin. C, A, F, D, B, E. Oh. So. C, A, F, D, B, E. Also C, D, E, F, aber das sind nicht die richtigen Kugeln, ist halt die Frage. Man muss wissen, welche Kugel zu welcher Öffnung gehört. Stand da irgendwas? Billardsposter? Mehr als das haben wir momentan nicht. Irgendwas kann man hier mit Sicherheit draus lesen. Aber was ist halt die Frage? Ach ja, uns fehlt, glaube ich, noch ein bisschen Info. This is pretty tough. Schauen wir uns vielleicht erstmal das hier an. It looks like this extension cord is plugged into the ride, but I'm not sure why. What do you mean? It's probably there so the ride can get power. That's not what I mean. There's way too much slack. Doesn't it look like the ride's power cable is long enough without the extension cord? Then let's take the extension cable with us. Don't forget to plug the ride back into the outlet. Yeah, yeah. Yay, wir haben ein Verlängerungskabel. This was connected to the Zero Junior ride. It's got a pretty long cable on it. It's one of those rides like you see in front of the grocery store. It looks like Zero Junior. I got the feeling someone's laughing at us. I don't like it. There's an oddly shaped keyhole on the front of this box. Don't you have something that's shaped just like that keyhole? Oh yeah, now that you mention it. Wir haben doch unseren Inbusschlüssel hier. Alright, this tool I've got here should fit the keyhole here. It took a bit of work to make, but yes. The tip does look remarkably similar. Okay, here we go. It opened. Then let us take a look inside. You know, I was all excited about finally being rich after we found these here, but they don't look right. I agree. The markings are strange. I have a feeling they only work on this ride. That seems likely. In any event, we may as well take a few of them. Münzen. These are the coins we borrowed from the ride. I don't know if they have any actual value, but they may be useful elsewhere in the room. Hier, wir können jetzt zum Beispiel mal welche einwerfen. Oh, we're planning to put a coin in there. Yeah, I figure if I put a coin in here, then maybe it'll start up, right? Okay, I'll just drop a coin in and... Okay. Why the hell are you riding it? Look at me go. Er lacht wie ein kleines Kind. Ich kann das nicht gut nachmachen. I can't watch this.
There is no God. Hey, Sigma. Alice. He's waving at us now. Alice, what's going on? I'm scared. I'm not watching. This isn't happening. Everything is fine. Ganz im Ernst, wenn er Spaß hat, warum ist das ein Problem? Huh? What was that? It seems to have taken a picture. Hooray! That was delightful. Now, where's that photograph? Ah, there we are. Excellent. I give this to you as a memento of our time together, Sigma. I don't really... Just holding it makes me feel wrong. No, that's hardly necessary. Ganz im Ernst. Was ist schlimm daran, wenn Erwachsene Spaß an solchen Sachen haben? Ich finde zum Beispiel auch Hüpfburgen sind eine geile Sache. Gut, das ist halt... Tatsächlich mit 30, das ist auch ein bisschen traurig. Aber gut, schauen wir uns mal die Rückseite an. Aha, D1 und Z9. Well. What a handsome fellow there, isn't it? I would have very much liked to give these out to the others, but it seems I can't print anymore. Terribly disappointing. Oh, wait. There's something written on the back. Z9, D1. I wonder what that means. Werden wir wohl noch erfahren, aber ich musste erstmal kurz ein bisschen was weiter trinken. Was haben wir denn hier? Oh. There's a round indentation inside this frame. Perhaps something round goes in it. Huh? Why won't it open? There's something in there, but we can't take it out if it won't open. There's a round indentation inside this frame. I wonder if I'm supposed to put something round in it. Aber gut, wir haben hier noch eine... Ist das eine Jukebox oder sowas? Oh, how nostalgic. This is a jukebox. It plays an old form of music media known as a record. With a push of a few buttons you can listen to your favorite songs. Looks like it's not plugged in. There's an outlet over there, but I don't think the cable is long enough. It won't reach. Doesn't look like it. Guess we can't use the jukebox right now. Moment, wir haben doch hier ein Verlängerungskabel. If I connect this extension cord to the power cable, then plug it into the outlet. Alright, now it's got some juice. How about you try putting in one of those coins we found? I think that should start it up. Ja, wahrscheinlich. Okay, now to put a coin in here. The button's lit up. Guess it's on now. So, dann hatten wir zum Beispiel... Moment, gehen wir nochmal kurz ins... D1 und Z9 war das, glaube ich. Machen wir erstmal D1. There's a gold record sitting in the jukebox. Nehmen wir mit. Z9. There's a gold record sitting in the jukebox. So somebody... Hey, looks like somebody's gone gold. I don't think it's actually gold. Was bist du, wenn wir irgendwas anderes eintippen? Nothing comes out when I push the buttons. Aber gut, wir haben ja was gesehen, wo wahrscheinlich die Dinger reingehören. There we go, looks good. There we go, looks good. Kann man jetzt das... Ah, huh? Did you hear something? Look, the light on the frame in the middle is green now. Oh yeah, so it is.
I'm guessing that means it might have unlocked. Dann können wir jetzt hier die Dartpfeile holen. What's this thing? It's a box with darts in it, isn't it? Dart case. A case for darts. There are 3 things in it that look like darts. They don't have tips though. Just the shaft and fletching. It looks like there's some kind of picture inside of the case. And have you noticed these markings on the lid? We can worry about that later. Right now I think we should focus on making complete darts. Ja stimmt, es sind Markierungen da. Was auch immer die zu bedeuten haben. Aber gut, schauen wir uns weiter um. Ein Hirsch. My god. This deer must have phased away through the wall and gotten stuck. How horrific. That's just a mounted head. It's a decoration. Huh. I did think it had extraordinarily long legs. There's a deer mounted on the wall. It's just a decoration. Okay. Large scoreboard. Können wir denn hier schon mal irgendwas machen? A dartboard. If we had some darts. Ja. Irgendwie ging es doch hier weiter. Was haben wir noch? Wir haben den Dreizack, den man irgendwo gebrauchen kann. D1Z9. Können wir das Luminol noch irgendwo anders benutzen? Ah, ne, das ist aufgebraucht. Das brauchen wir nicht mehr. Können wir hier dem vielleicht den Dreizack geben? Ja. Ah, Moment. Ich mache nochmal das Licht aus. Was hatte der denn für einen Schatten? Gar keinen. Verdammt. Large Scoreboard. Okay, aber hier dieses... Vielleicht habe ich auch schon genug, um es nachzugucken. Aber jetzt hier diese Sache mit dem A, B, C, D, E, F etc. Schauen wir uns nochmal an, was wir im Archiv haben. Billardsposter. A, B, C, D, E, F. Wir brauchen 6 verschiedene. Also es gibt... Moment, es gibt insgesamt 15 Kugeln. Die 8 rausgerechnet sind bei 14. Das heißt 7 Paare. Gibt es irgendeine Verbindung der Farben zu den Buchstaben? Das ist so für mich jetzt gerade die Frage. Und was halt auch wird, natürlich, die Zahlen sind immer genau 8 auseinander. Irgendwas hat es damit auf sich. The pool table I sprayed it with luminol. In the dark you can see the letters A through F. Moment. Muss ich die in der Reihenfolge, wie die oben angegeben sind? 1, 14, 9, 6, 2 und so weiter? Ich bin ein bisschen überfragt. Aber gut, irgendwas muss man ja machen. Und sonst erkennt man hier im Dunkeln auch nichts. Ach ja, irgendwie habe ich das ja mal hingekriegt. Von daher, irgendwas wird mir schon einfallen. Also C-A... Moment nur, dass ich das jetzt nochmal hinkriege. Hier war C-A, das hier war E, das C-A-F-D-B-E. So. Press the A-Button, bla bla. Das heißt, hier beim Billardsposter würden wir uns nämlich mit 1 beginnen, dann mit 14 weitermachen. Okay. A ist hier. 14 ist hier.
Da haben wir, glaube ich, 9, 6. Okay. Sechs ist D. Acht, 2. E. F. Und das ist schon mal nicht richtig. Irgendwas muss ich hier doch rauslesen können. Ich könnte mir hier memomäßig was markieren, aber irgendwas haben wir da doch. Oder habe ich was übersehen? Pretty tough. Gibt es hier vielleicht irgendwo etwas, was ich einfach nicht gesehen habe bisher? Irgendwas, womit man vielleicht interagieren kann. Hier springt man immer bis hierhin zurück. Und hier ist Ball Retrieval Slot. Ich glaube, ich nehme der... Ach, Moment. Kann ich hier noch irgendwas Neues machen? Der Control Panel. Wenn wir das Licht wieder ausmachen. Ich mache jetzt nochmal das Licht komplett aus, um zu schauen, ob wir dann irgendwas sehen, was relevant wäre. Ich könnte natürlich auch einfach schauen, ob wir noch mehr mit Luminol einsprühen können, aber dann hätten wir wahrscheinlich mehr als das. Also hätten wir wahrscheinlich mehr als eine Anwendung davon gehabt. Schauen wir nochmal. I already took one, but maybe I should grab another. No, I don't think so. If you really need another one, you can just come back, right? Okay, Spiel sagt mir doch noch offensichtlicher, dass ich auf dem Holzweg bin. Moment. Ich bin ein Trottel. Sort of armor, I don't think it need to... Kann ich den... Ich kann tatsächlich jetzt das nicht wieder nehmen. Kann ich hier nochmal was machen? I can leave it alone now. So. Und ich kann jetzt hier gar nichts mehr mitmachen mit dem Ding. Ich dachte, okay, vielleicht kann... Ne, die Spitzen sind ja auch Blödsinn. Kann ich hier die Lanze doch mal nehmen? Shield storingly raised, even though the glass in the front is broken now. Sort of armor. I don't think you need to mess with it anymore. Okay. Ich hätte gedacht, vielleicht findet man da irgendwie die Spitzen für das Ding, aber nee. Am Kopf ist auch nichts Besonderes, oder? The amount around the wall, it's just a decoration. Und hier, but that looks like Zero Junior. Münzen haben wir auch keine mehr, das heißt, das haben wir auch schon alles geschafft. Wo übersehe ich was? Verdammt, ich habe das Spiel doch schon vor Ewigkeiten mal gespielt. Moment, liegt vielleicht was bei den Rüstungen auf dem Boden oder so? Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. The spotlight, it's on. Der Zaun ist auch nichts Besonderes. Die Axt kann ich auch nicht mehr nehmen. Ich muss irgendwas völlig Offensichtliches übersehen. Oder ein offensichtliches Rätsel gerade nicht verstehen. Also. A, B, C, D, E, F. Ja, das ist klar. Und die Reihenfolge ist mir dabei ja auch klar. Moment, sag mir jetzt nicht, es ist hexadezimal. A, B, C,
D, E, F. Nö, das wäre auch zu einfach gewesen. Aber was übersehe ich hier? Moment. Also machen wir dieses mit dem A. Oder nehme ich die falschen Taschen aus Versehen? Ich muss nochmal kontrollieren. Also A, B, C, D, E, F. Ist ja jetzt nicht so schwierig. Sonst gibt es auch nichts, was einem hier auffällt. Was zum Geil ist mit den Lampen los? I don't really think I should run around. Ah, okay. Ich kann auf jeden Fall mit dem Ding interagieren oder zumindest es mir ansehen. Das könnte ein Tipp sein. That's a pretty fancy fixture. Okay, mehr sagte da auch nichts zu. Das heißt, das gleiche. Fancy fixture. Kann man hier noch irgendwo was rausholen? This jukebox is clearly here as part of a puzzle, but I wonder if it can play normal records. Doesn't look like it. Was passiert, wenn wir so Sachen wie A0? Nothing comes out. A1 hatten wir schon, oder? Ne, wir hatten D1. A jukebox. Can't listen to any of the records, unfortunately. Okay. Ein Outlet. Das Ding brauchen wir wahrscheinlich auch noch. A bunch of cord. That's connected to the jukebox. Kann ich mir die Vorhänge ansehen oder sowas? Nee. Nix. Ich bin gerade einfach völlig überfragt. Ich übersehe mit Sicherheit irgendwas völlig Offensichtliches. Oder bin zu doof für ein extrem einfaches Rätsel. Was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Aber hey, ein Tigerfell. Sehr zweidimensionales Tigerfell. Aber ein Tigerfell. Und wo geht denn eigentlich das Kabel dann lang? Und dass ich dem mal folge? Ach, die landen beide an derselben Stelle. Moment. Wozu gibt's denn Google? Ist ja blöd, wenn ich jetzt ewig hier hänge. Ich weiß, ich habe es schon mal geschafft. So. Und zum Glück gibt es da sehr umfangreiches Wiki und sowas. So. Moment, also diese Billardkugeln, die wir eben hatten, hatten ja keine feste Farbe. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bewandtnis hat, dass wir die jetzt dann nach Farbe vielleicht sortiert da irgendwo reinpacken müssen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Moment.
Okay, ich habe jetzt hier was. Okay, ich habe jetzt die Lösung dafür, aber ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommt. Das heißt, man braucht tatsächlich das... vielleicht fällt es mir auf, wenn ich es mir nochmal ansehe. Das heißt, man braucht das Billardposter. Und das heißt, man beginnt mit der 4 oben rechts. 1 links. 13. Okay, 13 ist dann die obere linke, 2 ist die mittlere rechte. Ach, ich bin ein Trottel. Ich bin ein Riesentrottel. Ich glaube, ich hab's. Jetzt schaue ich auch nicht mehr auf die Lösung. Die Dinger haben Farben. Die Dinger haben Farben. Für A brauchen wir zum Beispiel eine violette Kugel. Das wäre die 4. Wir brauchen nicht nur eine violette, wir brauchen vor allem die volle violette Kugel. Und das ist die 4. Boah, bin ich ein Schwachmat. Jetzt habe ich's. Boah. Kann sein, dass ein paar Leute, die sich das ansehen, dann an der Stelle gedacht haben, ah, jetzt sehen wir hier auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme die 1 hier hin, ebenfalls gelb. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel die 2 hier hinpacke? Dann zeigt das hier Fehler. Hoppla, ich wollte so. Das heißt, das erste war jetzt, wie gesagt, die Moment. Das erste ist die 4. Die 4 muss hier hin. War ja C, A, D, F, B, E, meine ich. Oder nee, F, D. C, A, F, D, B, E. So. Jetzt für B brauchen wir die 1. C ist die halbe Orange, das ist die 13. D ist die volle blaue, das ist die 2. E ist die volle grüne, das ist 6. Und F ist die halbe gelbe, das ist die 9. Boah, das ist ja echt eine... Was war ich doof? Das tut mir ja selber schon weh. Dafür gieße ich mir trotzdem jetzt Tee ein. That was easy. It looks like something came out of the ball retrieval slot. You see, down here. So. What is this? Some sort of container, huh? There's something inside. Why don't you take it out? Sounds good. I'll just hang on to this then. Dart tips. Are these chili peppers? Yes, I believe these are the variety known as the hawk's claw. Alice, please try some. I'm not eating that. I don't care what kind of claw it is. Are you even looking at them? These are obviously dart tips. I don't know, I'm just not seeing it. They look like peppers to me. Do you know what sort of darts are and what soft darts are? They use plastic tips instead of metal ones. Excellent. You've completed the darts. Well, now that we have darts, there's only 2 things we can do with them. Either we throw them at a dartboard, or we throw them at a picture of a boss we don't like. Well, I haven't found any pictures of undesirable bosses, or indeed bosses of any kind. Then it looks like we can narrow things down a bit. So. Okay. Oh. Now that we've taken the dart shafts out of there, we don't really need the SKs anymore, do we? Not for holding darts, no.
but it's got some markings on it. You're right. Look here. It's got 3 images of darts and targets. One's red, one's blue, and one's green. It says score 91. I wonder what it means. Jetzt gehen wir mal damit zum Dartbrett. Wir sehen, es gibt rot, grün und blaue Felder. A dartboard. If we had some darts, we could get a game going. Wir haben doch Darts. So, get a score of 91 with the 3 darts. Keep in mind, however, the score for each area must have a specific relationship to the other scores. Toss a dart into each area to reach the correct point value. To throw a dart at a particular area, grab it by pressing the A button and then release the dart on the area where you'd like it to land. Okay, das ist jetzt quasi ein mathematisches Rätsel. Wir sehen, es gibt quasi verschiedene Punkte, wo wir hin müssen. Und es muss ein rotes, ein blaues und ein grünes Ziel sein. Das heißt... Moment. Wir haben quasi die Optionen. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch wieder schön schriftlich, weil es einfach insgesamt angenehmer ist, das vor sich zu haben. So, hier haben wir dann ein Blatt Papier und vor allem haben wir hier einen Stift und das können wir brauchen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel für Rot die Optionen 9, dann haben wir 22, 18, 13, 34 und 21. Ich glaube, da probiert man lieber ein bisschen rum. Aber trotzdem, ich mache jetzt kurz für Blau noch und für Grün. Blau hätten wir 20, 60, 14, 17, 39, 16 und 6. Es gibt ein blaues Feld mehr als rote. Okay. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Oh, es gibt sogar mehr. Ich übersehe einfach noch welche. Es gibt noch 33 und 18. Für Grün haben wir 11, 12, 8, 24, 26, 51, 47. So, ich habe mir das jetzt alles einmal aufgeschrieben. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegen wir damit eine 91 geformt? Schauen wir mal, wenn wir jetzt zum Beispiel eine 21 nehmen, dann bräuchten wir noch 60, nicht 60, bräuchten wir noch 70. Dann könnten wir sehen, es gibt zum Beispiel eine 60, aber keine 10. Eine 1 gibt es auch nirgendwo. Also ich schaue, dass ich das jetzt irgendwie kombiniert bekomme. Was haben wir denn jetzt? 34 zum Beispiel. 34 plus 39 wären wir bei 73. Dann bräuchten wir noch 18. 18 haben wir nicht. Vielleicht... Man muss da wirklich so ein bisschen überlegen, was dabei ginge. Man könnte quasi einen Startpunkt suchen und dann schauen, ob man was Passendes findet, ob es irgendwelche Kombinationen gibt, die damit funktionieren. Man kann aber auch einfach ein bisschen ausprobieren. Fangen wir jetzt zum Beispiel einfach mal mit Rot hoch an. 34. So. Mit der 34. Jetzt schauen wir, was wir da Blau zum Beispiel noch zu machen könnten. Haben wir eine 60 drauf, wird es zu hoch. Haben wir erstmal nur die 20 oben drauf. Dann sind wir bei 54, dann bräuchten wir halt noch einmal... Ja, okay. Dann bräuchten wir noch 37, das ist eine Primzahl, das wird nichts. Aber hier raus ist falsch. So. 91.
Also man könnte es natürlich brute forcen. Das ist aber auch nicht der Sinn. Also ich schätze mal, dass wir die 60 ganz gut brauchen können. Dann könnte man jetzt schauen, mit was kann man es kombinieren. Das heißt, dann bräuchten wir noch 31 insgesamt. Ist spontan aber nicht so einfach zu finden. Weil wenn ich jetzt die 60 nehme, dann könnte ich zum Beispiel schauen. 9, okay. Dann bräuchte ich auf der anderen Seite aber entsprechend noch eine 22. Gibt es nicht. 22, dann wären wir bei 88, bräuchten wir noch eine 9. Hätten wir aber auf der anderen Seite nicht mehr. 14. Oder machen wir es einfach mal so. Machen wir mal 16, 22 und 9. Dann sind das allerdings 2 rote. Das ist ein Fehler. 60 meine ich natürlich, nicht 16. Die war... Hier. Damit hätten wir die 91. Aber ist ein Fehler, weil wir brauchen ein grünes, ein blaues und ein rotes Feld. Okay. 18 bräuchten wir eine 13, gibt es auf der anderen Seite nicht. Wenn wir die 13 nehmen würden, dann bräuchten wir eine 18, haben wir auf der anderen Seite auch nicht. 34 ist zu hoch, 21 bräuchten wir 10, hatten wir auf der anderen Seite auch nicht. Das heißt, wir können die 60 auf jeden Fall schon mal komplett streichen. Die funktioniert nicht. Nehmen wir die nächsthöhere, dann hätten wir sowas wie die 39. Oder ne, beginnen wir mit der 51. Die 51 ist auch ziemlich hoch. 51, wir bräuchten also noch 40. Schauen wir mal kurz, ob wir irgendeine Summe da haben, die 40 ergibt. Es sieht leider... Oh, Moment, ich habe eine. 22, 18, 51. Dann haben wir es. Die 22 ist rot hier. Die 18 ist blau. Moment. Hier. Und die 51 ist die dreifache 17. Hä? Ich dachte, ich soll 91 erzielen. Moment. Get a score of 91, 3 darts. Given however the score for each area must have specific relationship to the other scores. Toss a dart into each area. Okay. Moment, ich gehe jetzt einfach mal kurz mein Inventar durch. Ah, kann es... Ach. Größer. Das sind Größerzeichen. Diese Pfeile. Das rote muss die größte Zahl sein. Jetzt haben wir es, auch wenn die Symbole größer werden. Oder man muss das zweimal machen für die verschiedenen Codes. Beginnen wir erstmal damit, das rote muss das größte sein. Dann hätten wir da die 34. Die 34 ist das größte, was bei Rot drin ist. Das heißt, wenn wir mit der 33 kombinieren, wären wir bei einer 67. Dann bräuchten wir zum Beispiel noch eine 24. Die haben wir. Perfekt. Machen wir. Das heißt, wir beginnen jetzt mal damit. Das heißt, die 34 ist hier. Die 33 ist die 3 mal 11. Und das letzte ist die 24. Die 24 war 3 mal 8. Und jetzt haben wir gelb, was auch immer das heißt. Und wir kriegen jetzt nämlich das blaue Passwort. So. Hat doch geklappt. Aber es war gut, sich die Zahlen mal aufzuschreiben, weil damit ist es einfacher. Is this a password? Oh, well done. This must be for the safe. You did it. So, und jetzt müssen wir es dann in der anderen Reihenfolge machen. Das heißt, jetzt muss
ist es eigentlich so... Ah ne, ich kann nur den... So. Was ich jetzt habe, ist, das Rote muss das kleinste sein. Das heißt, wir beginnen jetzt nochmal von oben. Das heißt, das Grüne muss größer sein als das Blaue. Und das Rote, also das Blaue muss größer sein als das Rote. Das heißt, es gibt halt mehrere Lösungen. Fangen wir mit der 51 mal an. Die 51 im Grünen. Jetzt schauen wir, wie wir die 40 noch zusammenkriegen. Also hier spontan eine 50, aber eine 40. Das müsste natürlich über 20 sein, aber nee, das klappt so nicht. Okay, versuchen wir es mit einer 40 und... Ja stimmt, die 50 können wir zusammen... Ah ne, ich brauche eine 51. 12 finde ich doch nicht. Das ist ein bisschen kompliziert, ne? Ich hab's. 40, 33, 18. Also andersrum. 18, 33, dann sind wir nämlich bei der 51, die 40, dann haben wir es. 18 in Rot ist 3 mal 6. Dann haben wir die 33, das ist die 3 mal 11. Und dann haben wir die 40 und die 40 ist 2 mal 20. Jetzt haben wir zum Beispiel das in grün und nicht in gelb, weil wir jetzt das eigentliche Passwort kriegen, um rauszukommen. You tried a different solution this time, I see. Yeah, I did. Looks like it worked out. See, the screen changed. This one's different. A new password. So. Ich weiß, das war jetzt nicht das Spannendste dabei zuzusehen, aber... Quatsch, Inventar war das. Denn wenn wir das jetzt hier betrachten, wir sehen, die Symbole werden größer. Das ist für das Tatsächliche. Aber hier haben wir Größerzeichen zwischen denen nochmal. Das heißt, das ist dann der Hint auf die zweite Lösung. So, wir gehen also jetzt mal kurz ins Archiv für Passwort. Das Safe. Oh. Safe Rec Room. Beginnen wir mit dem blauen. Stern, Mond, Sonne kriege ich hin. Und ansonsten Sonne, Sonne, Mond. Okay. Safe. It looks just like the one I found in the last room. Putting in a password should open it up. Assuming it does work the same. Also Stern, Mond, Sonne. Wir kriegen also das File. Ha, piece of cake. Sollte man sich übrigens, wie gesagt, nicht alles direkt ansehen, weil das spoilert einen teilweise ziemlich. So, und jetzt war das hier Sonne, Sonne und Mond. So. Alright. It opened. Now shall we collect our spoils? First, a map. It says floor B. The one I found in the lounge said floor A. Then that must mean floor A is the top floor. We rode the elevator down to get to this floor after all. Yeah, makes sense. Okay, moving on. Next we've got some key cards. They have an image of the moon on them. That must mean these are what the announcer was talking about. The moon keys. We've got 2 of them, just like with the sun keys. Alright, Kay, you take one. Why? You're solo. Alice and I will take the other one. Ah, yes, of course. Thank you. And the last prize. Let's see here. A key. This must be for the exit. Now we can leave. A key I found in the safe. I should be able to use this to open the exit. What are we waiting for then? Jo, dann. Jetzt mal raus hier. This is the lock for the exit. It says lock right now. Time to kiss this weird-ass room goodbye.
I actually had a rather nice time. Whatever, I'd rather forget any of this ever happened. 3, 2, 1. Und wir sind raus aus dem Raum. Interesting. What is this place? A warehouse? Oh, Moment, es ist if the ninth lion ate the sun. Oder ninth. Ist ein interessanter Punkt, nämlich, wir hatten schon sowas gesehen, dieser Löwenkopf war der Einwurf für diese Sonnenmünzen. Hey, look over there. Those doors are white. Shall we have a look then? Are these chromatic doors too? They're all the same, though. Well, this one's locked. This one won't open either. No luck here. It looks like they have the same locking mechanism as the other chromatic doors. So these will be the next doors to open. We should go let the others know. Right. Alice and I turned to go, but Kay stayed put. Is something wrong? No. I just feel as if I've seen this warehouse before. Wait, you've been here before? I don't know. Perhaps I haven't been here, only somewhere very similar. You mean the Floor A warehouse? Perhaps. An ambidex gate has been opened. 45 minutes remain until ambidex game polling closes. What the hell? Someone else must have opened one of the AB gates. Before we got back? I imagine they don't care what happens to the rest of us. That would be the most logical explanation. In any event, we should return quickly. Yeah. Let's get going, guys. Die Frage bei sowas ist natürlich auch immer, wer öffnet das? Wer hat das getan? Wem haben wir das zu verdanken? Aber gut, dann sind wir jetzt erstmal auf dem Weg und schauen mal, wer hat jetzt dieses AB-Gate schon aktiviert und ist vielleicht dann jetzt auch noch irgendwas anderes, was in der nächsten Zeit passieren könnte. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Sigma? Where's Tenryoji's team? Are they not back yet? Nope. We were the first. Then wait a little longer before you open the AB gate. It wasn't us. I tried to stop him, but... Come on, it's not like when we open the door really affects the matches, right? It's cool. No, it's not cool. Your team returned quite early, Dio. Did your investigation go smoothly? I guess. Which room did you guys go to? The treatment center. Treatment center? How is that that different from the infirmary? There were these pod things. Look, just go see for yourself, all right? I don't feel like explaining it. You took something from the treatment center, didn't you?
Huh? What are you talking about? You did. I saw it too. After we opened the safe, you grabbed something out of it and put it in your pocket. Show us what you took. Tja, Dio, aufgeflogen. Get away from me. Clover shoved her hand into Dio's pocket and began to dig around. It should be in this one. Let go. Before Dio could push her away, Clover found what she was looking for. I knew it! An injection gun? The label on the vial says neostigmine. What's this stuff for? I don't know, but I feel like I've heard that name before somewhere. Give it back. I found it, so it's mine. Hey! With a desperate lunge, Dio managed to grab the gun back from Clover. But before she had a chance to protest. Have any of you seen Quark? Anyone? Please! Quark? Did something happen to him? We found a pantry on the other side of the red door, but after we left, he just disappeared. We've looked everywhere, but we can't find him. You think he's lost? Don't you think you're being a little optimistic there? What? Come on, that little jerk's probably dead by now. We've already found one corpse, right? What the hell is wrong with you? How could you? Why would you say such a horrible thing? Whoa, simmer down there. Just saying it's a possibility. Well, even if it is, we should all be looking for him. Yes! As we began to file out, I saw Alice staring intently into the corner of the warehouse. It seemed strange, but looking for Quark was my priority. I turned and headed toward the magenta door. Aber ja, auch in dieser Linie ist Quark jetzt weg. Aber wir hatten ja vorher schon gemerkt, mit dem war irgendwas nicht in Ordnung. Was auch immer los war. Das wissen wir momentan noch nicht. Quark, are you in here? Guess not. Damn. Let's try floor B then. Tenmyoji's team took the red door. They've probably already searched that area pretty thoroughly, then maybe I'll try the blue door. Quark! Where are you? He's not here either. Where the hell did he go? Ah, Sigma. Any luck? Nothing. I can't find him anywhere. I see. What about you? Never mind, if you found him, you'd have said something already.
Indeed. I went to the treatment center, as well as the Floor B warehouse, but he was not there. Oh well. Let's head back to the Floor A warehouse. Good idea. Perhaps the others have had more luck. Hoffen wir es mal. Will, did you find him? Sorry. We couldn't find him anywhere. I see. Are the three of you the only others to have returned? Yeah, we're it. I'm guessing you guys didn't have any luck either. Yeah. No clues or anything. I don't get it. With this many people looking, it seems like we'd be able to find him pretty fast. Quark is only a child. It's possible he's become trapped in a small enclosed space. Well, wouldn't we at least be able to hear him calling for help? Yeah, you're right. Quark. Tenryuji's shoulders slumped. He looked old, much older than he had when we'd met. I could see tears glistening at the corners of his eyes. For just a moment I saw in them all of his pain, fear and despair, and it felt like someone had put my heart in a vice. Then Dio appeared and the mood suddenly changed. Hey! You guys, come here! Dio? What are you standing around for? They're in the crew quarters! What? Just come on! Die Frage ist jetzt natürlich, wen er meint und was da los ist. No! How? Your heart stops. Your bracelet comes off. There was a roaring in my ears. Breathing? Heartbeat? But my footsteps sounded muffled, as if I was hearing them through layers of cotton. I pressed a shaking hand to Alice's neck. Her skin was still warm, but the only pulse I felt was my own. Looking down, it was clear why. Something had been driven into her chest so far that only the hilt was visible, and the entire front of her body was covered in blood. No one could survive something like that. Also hat Alice wieder ein Messer in der Brust, auch hier. Es gibt ein paar Sachen, die sich halt wiederholen, aber nicht immer. I forced myself to swallow the stinging lump in my throat and turned toward Luna. Unlike Alice, at first glance she seemed unharmed. As I reached for her neck to check for a pulse, however, I saw a red mark near her jawline. Nearby on the floor sat an injection gun. I already knew what I would find, but pressed my fingers to her neck and waited. Nothing. They're dead. My God. What on earth happened here? That bastard killed them! Who? Whoever it was that killed the old lady in the AB room. You're saying this mystery person killed Luna and Alice? Maybe only one of them was supposed to be killed, but the murderer had to kill the other to keep them quiet. Or perhaps they killed one another. Luna stabbed Alice in the chest, after which Alice attacked her with the injection gun. That's pretty far-fetched.
Look at Alice's clothes. No sign of a struggle. I don't think they fought. Then were they killed somewhere else and then brought here? No. If that were the case, there would be much less blood. I guess that's true. Whatever the case, we have too few clues to figure it out right now. We'd all separated to look for Quark. Any one of us could have done it. You mean the killer is one of us? Do you think there's someone else in here? Well... Do you think that Zero Sr. killed these two, as well as the old woman? Give me a break! How can you just sit around here talking? No point in making a fuss. Are you fucking kidding me? One of us is a killer. Can't think of a better reason to make a fuss. You do realize you're the most likely suspect, don't you? Excuse me? You wait until the rest of us have gathered in the warehouse. Then you kill Alice and Luna. You pretended to be the first to find them, and... Are you saying I did this? I'm just saying it's a possibility. You don't need to get so worked up about it. Na, wir können jetzt mal überlegen, wenn wir mal kurz hier reinschauen. Wir sind ja durch die blaue Tür gegangen. Die Frage ist jetzt, mit wem war jetzt, also ich weiß, Dio war mit Pi in einem Team. Und mit wem sind die jetzt zusammen durch die Tür gegangen, ist die Frage. Mit Luna? Ja, Luna war auch gelb. Nee, das muss jemand anders gewesen sein. Die waren nicht mit Luna im Team. Quark war mit Tenmyoji. Boah, wen habe ich vergessen? Name. Clover. Die waren dann mit Clover zusammen unterwegs. 10 minutes remain until Ambidex game polling closes. All players, please enter your votes. If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. So if you don't vote, your choice is set to ally? I guess that means Luna's vote will be ally for this round. Yes, it does. Perhaps that outcome is what the killer was after. They killed Alice and Luna for that? Who would Luna's opponent be? Quark and myself. One person is missing and the others bought the farm. I'd say this old fart's the most suspicious one here. You want to say that to my face? Yeah, you killed her so you could get a few more points in the AB game. Are you an idiot? How do you explain Alice? She's playing against Kay, not me! Not quite. Even without his partner Alice, Sigma will still be able to cast a vote as he wishes. Then maybe that's why Luna died. Maybe they meant to kill Sigma, but something went wrong and they... True. I suppose that is a possibility. But we are engaging in pure speculation here. There is little to no evidence to support any of this. Well, we should probably head back to the warehouse. We should take their bracelets with us then. Huh? Do they really matter anymore? Without their bracelets, some of us would be unable to open the secondary chromatic doors. You're pretty calm, pal. Too calm. You did it, didn't you? A sterling deduction. I await your further insight. He wears a mask, therefore he is guilty, perhaps? What did you just say? Are you fucking with me? Knock it off. Is there really any point to arguing about this? Agreed. We aren't getting any younger here. I apologize. We should return to the warehouse. Alice. Come on, Clover, we gotta go. No! I'm not going anywhere. I can't just leave her here. Clover. If you don't vote, Dio might get out. Huh? He's got 6 BP right now.
If you don't vote, you will automatically ally. And I bet my left arm he'll pick betray. That'd be 3 points, which will put him at 9. Once he's got that, there's nothing stopping him from opening the number 9 door. I'll try and pick ally, of course. But Dio's not an idiot. He'll try and stop me or get in my way somehow. Dio will have 9 points? What are you gonna do, Clover? If you stay here, you might be letting Alice's killer get away. Fine. I'll do it. There's no way I'm going to let him get 9 points. Good. Let's go. Five minutes remain until Ambidex Game Polling closes. Und ich denke, das ist der Punkt, an dem ich für heute dann erstmal Schluss mache. Beim nächsten Mal müssen wir uns dann entscheiden, ob wir gegen Kay, Ally oder Betray stimmen. Und ja, also ich meine, wir treffen ja diese Wahl auch alleine, weil, sagen wir mal so, unsere Partnerin ist tot. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber gut. Was will man da machen? Aber wie gesagt, ich beende das Ganze hier. Für die, die es im VOD nachher sehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn dem so ist. Und ansonsten, na, bis zur nächsten Folge. Und Dienstag geht es natürlich auch wieder weiter mit Dungeons & Dragons, wieder mit Curse of Strahd, weil das machen wir immer davon abhängig, ob Markus kann oder nicht. Von daher, das wird dann auch lustig. Da muss ich mal schauen, wie ich denn jetzt so langsam da jetzt doch einiges ins Rollen gerät, dann weiterhin den großen Bösen porträtiere und was ich ihn tun lasse. Aber gut. Bis zum nächsten Mal dann. Cheerio!